Friends, welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, British, Australian and Cambridge University, conducting to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. TOEFL, American-based examination, conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. We have come here for writing and speaking skill development class. The essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications. The video number is 119. So in IELTS, you may get a topic where you have to write almost not less than 250 words. And if you given a spoken topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes continuously. So the topic here is, do you think it is necessary for teachers to assign homework for students every day? Very simple topic. Is it necessary for the teacher to tell the students to prepare certain homework, their academic or their studies regarding lessons? Is it necessary? Every one of us must have been in school. Yes, we studied. We do had our homework. So here, in this present situation, in present timings, is the homework necessary? Is the homework should be given by the teachers to the students to do? That's the topic. So you can either go in for, yes, the teacher should give homework, or you can go, no, the teacher shouldn't give the homework to the students. So whatever you take the topic, you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So here, the writer goes in for saying, homework is an important part of learning. So, learning something, a subject, and homework is an important part of learning that particular subject. It reinforces means what? Once again, it is repeated, reinforces the lessons. It reinforces the lessons and principles taught in class. So homework, whatever the teacher teaches, it is something once again you have to recollect and bring back to your mind and put it and keep it in your mind. After learning something in class during the day, so morning to evening in the school you learn something in the day, it is important to spend at least a few minutes at home practicing what was learned. So in the school, what it is taught, in the home, you just go there and just brush up what you have learned. Even if it lasts only a few minutes, this homework is essential because it reinforces and strengthens. It strengthens what? Strengthens the learning received in class. So it's always good that once what your teacher has taught, you go to home, even if it is few minutes, you should be able to read and go through and recollect what it is. So the homework plays an important role. So the more reinforcement one gets, so more the number of times you just recollect what it is told, that too with the homework, the better the lesson is learned. This is why the daily homework is necessary for students. So homework is the main. What is the reason for homework? Whatever it is taught, you have to keep it in mind. You shouldn't forget. So mind keeps wavering. So sometimes student sits in the class, teacher teaches. He is unable to grasp certain things. The power of mind is like that. You cannot, keep it continuously. So you need something to remember. So what happens, the retention capacity of mind is low. So daily, even if it is for few minutes, you have to go through what it is taught. So as many times as you go through it, you can keep it in your mind. So next paragraph he says, here's one reason why daily homework matters so much. He says, why daily homework matters so much? Because most rote learning, what do you mean by rote learning? Rote learning is the by hearting. You just by heart, just like that, without understanding. You have to repeat something over and over until you know. Rote learning is repetition of,
words and sentences, and you by heart you memorize this. This work is not enjoyable, it is not a pleasant one, but it is necessary. Frequent repetition drives the lessons home, so to speak. Soon one knows the lesson as well as one knows one's own name. So then daily homework has done its job. So you keep on learning, keep on repeating what it is said, then it will be stuck in your mind. So it has taught the lesson permanently. Also, daily homework assignments remind students that learning is not confined to classrooms. So daily as you do the homework, the students will come to understand that it is not only the place, school is the place of learning, not only the only place for learning is school, but also in home. As you do the homework, you also learn. So it occurs and should occur everywhere. So homework is very much necessary. That's what he says. Then of course, homework assignments need not be lengthy. So he also says, finally, to come to the conclusion, saying that homework should not be very lengthy. A short assignment every night is probably better than one long assignment every week. So rather than giving daily one assignment, it is enough that weekly once you make a short assignment. So frequency is more important than length. A short assignment every night is probably better than one long assignment every week. So he says, rather than weekly once doing an assignment, it is always better to have an assignment daily, even if it is short. So better than a long assignment once in a week, it is always better that you have short assignment daily. So as you repeat something often, as you keep on repeating something often, and students will remember. So students will remember what they have learned. So present it only once, and then they probably will forget. So the teacher says only once, then after that the student will forget if the homework is not given. So whatever he has learned is going to be waste, and during the time of examination he'll find it difficult and he has to go in for a rote learning. So that is the reason why daily homework assignments, even if they last only a few minutes per night, are necessary for students. So my dear friends, the topic here is the homework necessary or not? What is homework? And here the writer says homework is very much necessary because the students may forget. So daily you have to, even if it is a short assignment daily, it is much better than a weekly once long assignment. So as you keep on repeating something, you will remember, and students will come to know that school is not the only place where they learn. They also learn in the home. So once taught, and if you are not recollecting it, then there are chances of to forget is more. Then during the time of examination, he has to go in for a rote learning. That's a problem. So let us ask our I.E.L.T.S takers to come forward and say what are their opinions about this topic. You have to introduce a name, your qualification, which country you are going. Then you just say about this topic. Thank you, sir. Hi friends, I am Joseph. I have done my engineering in King's Engineering College. It's in Chennai, and I have planned to do my MS in Computer Science and Engineering. I have planned to do my MS in Towson University. It's in Baltimore State. It's in United States of America. Now I am here to talk about this topic. The topic here given is, do you think it is necessary for teachers to assign homework for students every day? Straight away, I like to go into this topic. Each and every student would have come across this homework. In schools and college, both they will be giving assignments and homework daily. Every student should have been surely headed this homework, but according to me, the homework given is really very necessary for each and every students. Homework is an important part of learning. Whenever you see, whatever you learn or learn in class, it is not the necessary one. It is so necessary that at least you can spend at least a few minutes by the homework in every night. When teachers assigns homework as a short homework for everyday night, it would be so necessary for your future learning. In exam times, it may be easy so that you can remember everything that they have taught. Homework, when spent each night, it reinforces what you have learned. It easily makes the mind to remember all the things
and it may help you surely in the exam time when you come to write the exams. The most important thing why one is required to do his homework daily is rote learning. When no one can understand everything, so it is necessary for everyone to by heart it. When a student by heart it's for only once, he may not remember whatever it is. So it is necessary that he practices it two or twice or thrice, so that only he can remember it. When a homework is given and he keeps on repeating that, he can surely remember that. So it is, so he can earn his name as well as the what he have learned. So homework had done his job. When a homework is done, surely he can remember whatever he has learned. Now the next is, homework assignments when given should not be lengthy. It should not be 7 to 8 pages or something. It should be 2 to 3 pages, and should also be essential, so that only students will also have an interest to do that one. When a homework is given for a week is better than a homework given daily. A lengthy assignment for a week will be boring for students, and they will not be learned. They can't learn everything much. When they are giving a short question as a daily homework, students can learn easily. So according to my point, it is best that homework is necessary for each and every students. நண்பர்களே, IELTS and TOEFL ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில திறன் ஆய்வு பயிற்சி. உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்து ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது எப்படி, பேசுவது ஆங்கிலத்திலே, அதனுடைய வகுப்புகள் இப்பொழுது லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 119க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள். இந்த தலைப்பின் சார்பிலே IELTSலே பேசும் ஆங்கிலத்தில் அல்லது எழுதும் ஆங்கிலத்தில் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும். மேலும் இந்த தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 2 நிமிடத்துக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள். Do you think it is necessary for teachers to assign homework for students every day? மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் வீட்டு பாடம் கொடுக்க வேண்டுமா? தேவையா, தேவையில்லையா? அப்போ தேவை என்று எழுதும் பொழுது அதற்கு தகுந்த உதாரணங்கள், விளக்கங்கள் எழுத வேண்டும். வீட்டு பாடங்கள் தேவையில்லை என்று நீங்கள் அதன் சார்பாக எழுதும் பொழுது அல்லது பேசும் பொழுது அதற்கு தகுந்த விளக்கங்களும் உதாரணங்களும் கூற வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இங்கே கட்டுரையாளர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் என்றால், வீட்டு பாடம் கண்டிப்பாக தேவை என்று சொல்கிறார். ஸோ ஹோம்ஒர்க் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லேர்னிங். வீட்டு பாடத்தை செய்வது கற்பதின் ஒரு முக்கிய பங்கு. It reinforces the lessons and principles taught in class. வகுப்பிலே எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாடங்கள் மறுபடியும் மாணவனுடைய மனதிலும் அது சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது வீட்டு பாடங்கள் மூலமாக. ஆஃப்டர் லேர்னிங் சம்திங் இன் கிளாஸ் டூரிங் த டே, it is important to spend at least a few minutes at home practicing what was learned. காலை முதல் மாலை வரை பள்ளிக்கூடங்களிலே எடுத்த பாடங்கள், அதை வீட்டிற்கு வந்து அந்த பாடத்தை என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்பதை வீட்டில் வந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் படிப்பது மிக மிகச் சிறந்தது. Even if it lasts only a few minutes, this homework is essential. இந்த வீட்டு பாடங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியம். Because it reinforces and strengthens the learning received in classes. ஸோ வீட்டிலே வந்து அந்த வீட்டு பாடங்களை செய்வதன் மூலமாக வகுப்பிலே அன்றுமா ஆசிரியர் என்ன பாடம் எடுத்தார் என்பதை மனதில் நிலைநிறுத்தி கொள்ள உதவுகிறது. The more reinforcement one gets, the better the lesson is learned. மறுபடியும் திரும்ப ஆசிரியர் என்ன கூறினார் என்பதை மனதிலே வீட்டிலே வந்து அதை மறுபடியும் வீட்டு பாடமாக அதை செய்யும் பொழுது மனதிலே அது நிலைத்து நிற்கிறது. This is why the daily homework is necessary for students. ஆகையால் தான் வீட்டு பாடங்கள் மிக மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. அடுத்த பத்தியிலே அவர் சொல்கிறார், here is one reason why daily homework matters so much. இப்போ உதாரணம் சொல்கிறார், ஏன் வீட்டு பாடங்கள் ரொம்ப தேவை என்றால், most rote learning you have to repeat something over and over until you know. அப்போ rote learning என்றால் என்ன? மனப்பாடம் செய்து பரீட்சையை எழுதுவது.
மனப்பாடம் செய்வது, you have to repeat something over and over until you know. மனப்பாடம் ரோட் லேர்னிங் என்றால் மனப்பாடம் செய்து அந்த பாடத்தை பற்றி புரியாமல் போய் பரீட்சை எழுதுவது. இந்த ரோட் லேர்னிங் சொல்லுவதன் மூலமாக மறுபடியும் மறுபடியும் ஒன்றை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும், இட் பை ஹார்ட். திஸ் ஒர்க் இஸ் நாட் என்ஜாயபிள். இதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அல்ல மாணவர்களுக்கு. பட் இட் இஸ் நெசசரி, ஆனால் தேவையாக கருதப்படுகிறது. ஃப்ரீக்வெண்ட் ரெப்பிட்டேஷன் டிரைவ்ஸ் த லெசன்ஸ் ஹோம். மறுபடியும் மறுபடியும் மனப்பாடம் செய்யும் பொழுது அது மனதிலே நின்று விடுகிறது. சூன் ஒன் நோஸ் த லெசன் as well as one knows one's name. ஒருவர் எப்படி தன்னுடைய பெயரை ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ அதை போன்று மனப்பாடம் செய்யும் பொழுது அந்த பாடத்தை பற்றி முழு நினைவுகள் அந்த பாடத்தை பற்றி வருகிறது. Then daily homework has done its job. It has taught the lesson permanently. So தினமும் வீட்டிலே சென்று மறுபடியும் ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்ததை படிக்கும் பொழுதும் பார்க்கும் பொழுதும் அது நம்மளுடைய பெயரை போன்று நினைவிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாக அந்த பாடம் அமைந்து விடுகிறது. Also daily homework assignments remain strong that learning is not confined to classrooms. So வீட்டு பாடங்கள் செய்வதன் மூலமாக மாணவர்கள் ஒன்று அறிந்து கொள்வார்கள், வகுப்புக்கு சென்று படிப்பது மட்டும் படிப்பல்ல, வீட்டிற்கு வந்தும் படிப்பதும் அதுவும் ஒரு படிப்பு தான் என்று புரிந்து கொள்வார்கள். It occurs and should occur everywhere. இங்கே அனைத்து இடத்திலும் இந்த வீட்டு பாடங்கள் முறை இருக்க வேண்டும். இறுதி பத்தியிலே அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில் ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட்ஸ் need not be lengthy. வீட்டு பாடங்கள் நீண்டு எழுதக்கூடிய கட்டுரைகளாக இருக்க தேவையில்லை. A short assignment என்றால் என்ன, குறுகிய சிறு வேலைகளாக கொடுக்க வேண்டும். Every night is probably better than one long assignment every week. ஒரு ஆசிரியர் மாணவனிடம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை கற்ற படிப்பை ஹோம்ஒர்க்காக வீட்டு பாடமாக எழுதி கொண்டு வா என்று சொல்வதை விட அன்றாடும் தினமும் சிறு குறிப்புகளிலே வீட்டு பாடத்தை எழுதி வர சொல்லுவது மிகவும் நன்று. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சொல்வதை விட அன்றாடும் வீட்டு பாடங்கள் கொடுப்பது தான் சிறந்தது. frequency is more important than length. அடிக்கடி ஒன்றை செய்வது சிறந்தது. அது என்றாவது ஒரு நாள் நீண்ட நேரம் செய்வதை விட அன்றாடும் கொஞ்ச நேரத்திற்கு ஒரு காரியத்தை செய்வது நல்லது. repeat something often and students will remember. ஒன்றை தொடர்ச்சியாக செய்யும் பொழுது மாணவன் அதை மனதிலே வைத்துக் கொள்கிறான். present it only once and they probably will forget. ஏதோ ஒரு நாள் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது மாணவன் அதை மறந்து விடுகிறான். that is why daily homework assignments, தினந்தோறும் வீட்டு பாடங்கள், even if they last only few minutes, ஒரு சில நிமிடங்கள் அது இருந்தாலும் per night, are necessary for students. இவைகள் தான் மாணவர்களுக்கு முக்கியம். ஸோ வீட்டு பாடங்கள் மாணவர்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையா? தேவைதான். அன்றாடும் வீட்டு பாடங்கள் இருக்க வேண்டும். நீண்ட வீட்டு பாடங்களாக வாரத்துக்கு ஒரு முறை இருப்பதை விட அன்றாடும் இருப்பது தான் நல்லது. வீட்டு பாடம் செய்வதன் மூலமாக மாணவன் மனதிலே பள்ளியிலே கற்றுக்கொண்ட படிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்கிறான். இல்லாவிட்டால் பரீட்சையிலே ரோட் லேர்னிங் என்று சொல்லக்கூடிய மனப்பாட முறைக்கு போய்விடுகிறான். அது அசௌகரியமானது. ஏனால் மனப்பாடம் செய்தாலும் அவன் பாடத்தை மனப்பாடம் செய்கிறான், ஆனால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மையை பெற்று விடுகிறான். வீட்டு பாடங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த பாடத்தை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள்கிறான். ஸோ வீட்டு பாடங்கள் மிக மிக தேவை என்று இந்த கட்டுரை சொல்கிறது. இனிமேல் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.